La storia di Papa Leone X. La origine e la Giovinezza 1002-1026. Bruno nac il 21 giugno 1002 a Guisheim, in Alsazia allora parte del Sacro Romano Impero, oggi in Francia da una nobile famiglia di grandi vassalli, padre Ugo iv di Egisheim conte di Nordgo e madre Helvide di Dabo. Terzogenito, era imparentato con gli imperatori, suo cugino era curato tu il Salico. Destinato alla carriera ecclesiastica, a soli 5 anni fu mandato al capitolo della cattedrale di Toul in Lorena dove ricevette un'educazione profonda, diventando canonico a 18 anni e diacono a 22 anni. Nel 1026, morto il vescovo di Toul, Bruno fu eletto al suo posto a soli 24 anni. La consacrazione avvenne il 9 settembre 1027 a Worms. Cum vescovo di Toul per 22 anni fino al 1049 si distance per lo zelo reformator. Promosse la regola benedettina di Cluny, ricostruì abbasi, difes la diocesi dalle incursioni e manten stretti legami con la corte imperiale di Corrado II e poi di Enrico III il Nero. Partecipò anche a campagne militari per obdenza al re, guadagnandosi rispetto come leader. L'elezione al pontificato 1048-1049. Dopo la morte di Papa Damaso II Augusto 1048, l'imperatore Enrico III lo scelse come successor nell'assemblea di Worms December 1048. Bruno accettò solo a condizione di essere eletto regolarmente dal clero e dal popolo di Roma, per evitare l'imposizione laica. Parti e piedi nudi cum pellegrino, accompagnato da un gruppo di riformatori loderini tra cui il futuro cardinale Umberto di Silva Candida e Ildebrando di Soana, futuro Gregorio VII. Arrivo a Roma nel febbraio 1049 e fu consacrato Papa Leone X il 12 febbraio 1049, scelse il nome in onore di Leone I Magno. Aveva 47 anni. Il Pontificato Rivoluzionario 1049-1054 La Riforme. Il suo regno durò solo 5 anni e 66 giorni, ma fu intensissimo e segno l'inizio della grande riforma della Chiesa del secolo. Leone X fu il primo papa a viaggiare ampiamente oltre le Alpi dopo 2 secoli e mezzo. Visitò Italia, Germania, Francia e Svizzera, tenendo sinodi ovunque per impor la disciplina.